Today, we pay homage to the brave souls who fought for our liberty, and we reflect on the values and principles that define our great nation. We stand here with a sense of pride, knowing that we are fortunate to live in a country where freedom and democracy prevail. Independence Day is not just a day to hoist our national flag and enjoy a day off. It is a reminder of the sacrifice made by our forefathers and the responsibility we have to uphold their legacy. Today, as we embark on this auspicious occasion, the theme goes with Nation First, Always First, with events lineup that will remind us the sacrifice and the significance of this day, and reignite our love and for our motherland. It's the love of country that has lightened and that keeps glowing the holy fire of patriotism. So moving further, let us begin a day with Tamil Thai Vazhuthu. Now I request all of you to stand up and show our respect towards the United Nation India. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் திக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறைநுதலும் தரித்தணரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க எழுந்த பெரும் தமிழலங்கே தமிழலங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, and the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most instructive material in the history of man are treasured up in India. It's the time to feel proud and victorious, the spirit of love that unites us as sons and daughters of one mother as we hoist our national flag. May I request our Honorable Chief Guest to hoist our national flag. I request our school head boy, Master William Carey Moirandam, to lead. Salute the flag! Salute! Order! Show the flag and let colors speak for you. Through its sight of God, the man to the world, and flag begins so. Now let's all make it affectionate and warmer with a sweet patriotic song. Our school's choir will give a musical welcome to our nation. தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திடவாரீர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர் ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று ஓங்கி வளர்ந்ததோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று பாங்கின் எழுதி திகழும் செய்ய பட்டொலி வீசி பரந்த
பணிகளும் செய்ய பட்டொளி வீசி பறந்தது பாரீர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். கம்பத்தின் கீழ் நிற்றல் காணீர் எங்கும் காணரும் வீரர் பெருந்திரள் கூட்டம். கம்பத்தின் கீழ் நிற்றல் காணீர் எங்கும் காணரும் வீரர் பெருந்திரள் கூட்டம். நம்பற்குரிய அவ்வீரர் தங்கள் நல்லுயிரீந்தும் கொடியினை காப்பார். நம்பற்குரிய அவ்வீரர் தங்கள் நல்லுயிரீந்தும் கொடியினை காப்பார். தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திட வாரீர் தாயின் மணிக்கொடி பாரீர். March past is all about synchronization and teamwork. The drumbeat rolls, the band strikes up, and a high-pitched voice issues command. Synchronized swinging of arms and the sound of thudding feet still something with us. Besides being spectacular, there is something unspeakable about March past. The sense of dignity and pride the cadets bring to it. A well-coordinated march past is a feast to eyes and ears. When coupled with some stringing marching music, our cadets demonstrate the heel march by digging their heel into the ground, with toes pointed upwards and arms swinging rhythmically. Score! By the left! Quick march! Right in front of you, marching, Master William carrying Memorandum. The school head boy guides the entire parade of cadets behind him. Is an excellent academician and an able leader. Followed by Miss Karishma, the school head girl, is a responsible organizer, well-managed personality, proves excellency in the academic records, and she is a very good orator. Now Titan House is marching majestically. In front of you, symbolizing passion, sincerity, power and strength. Led by Captain Master Sanjeev JV of grade 10A is a multi-talented student who takes part eagerly in all the activities of the school. And Vice Captain Ritanya Devi of grade 9B. Now watching the adorable marching of Trojan House led by the Captain Rahul Avi of grade 12 and Vice Captain Ananya S of grade 10. Now watching the adorable marching of Olympian House symbolizes peace and loyalty. Led by the Captain Madhumita J of grade 10 is a good at sports. And Vice Captain Rohit of 9B is a renowned athlete. Now at your side, glorious match of Spartan House with their flag symbolizes nature's generosity and fertility, led by Captain Master Mukundan of grade 12. Is a good athlete and won many prizes. And Vice Captain Raksha of grade 9B is a good orator. The Titan House represents huge, hard to control. They also symbolize a spirit of rebellion against the authority of gods. The Titan is genetic and powerful. The power of Titan, which explains the attack which Titan by the opponent, either fears it or wants it again. Thus, the Titan House, fighters like both terrifying and unstoppable. Spartan House represents as soldiers, are heavily armed foot soldiers. The Spartan army was known for its skill in on-land combat.
The Spartan valued discipline, obedience, and courage, all above else. Spartan house warriors known for their proficiency. A Trojan house, filled with force, fought back fearlessly in an organized way. With the fighting at its height, the defeaters learn surprises, counterattacks, and will try to prove on such ramping battles. The Olympian house represents the power of controlling lightning, thunder, and storm. The Olympian rockers were known for their honor and kingship and dedication. Spartan house represents as soldiers who are heavily armed fools. And the Spartans valued discipline, obedience, and courage above all else. Spartan house warriors known for their professionalism. A pledge is a way to show our love and respect for our nation. So I request Karishma, head girl of the United Public School, to come forward and lead us with pledge. Everyone put your right hand forward and repeat after me. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. India will be a prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Now I request a chief guest and all dignitaries to please be seated. Now, I request Premika of grade 9 to introduce about chief guest. Freedom is the open window through which pours the sunlight of the human dignity and human spirit. Shri Gurave Namaha. First of all, it's my pleasure to introduce our chief guest, a leader who has made a meaningful impact on society. I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Mrs. S. Sangeetama, who graciously accepts our invitation to be with us in this wonderful morning. She is a remarkable individual who has achieved great success in her field of expertise. She has done MCA, B.Ed in computer science. She is a true inspiration for many, and we are honored to have her graceful presence. She had been working as a computer science teacher in AVP Matriculation Higher Secondary School for the past 12 years. Also, she plays a role of counselor for Ward 10 for the year 2022 to 2027. She has been a source of inspiration to many. Her words of wisdom and encouragement will undoubtedly motivate our students. Every individual is talented in their own ways. Everyone has their interest, hobbies, and passion. One should identify what their passion is and work accordingly to achieve that. That's what Mrs. S. Sangeeta ma'am did. I feel very honored and I was given this opportunity to speak about you and your accomplishment towards the society. On behalf of everyone, we feel lucky to have you at this special day.
Thank you, ma'am, for accepting our invitation and being with us on this auspicious occasion. Thank you. The admirating of genius makes one aspire for excellence in life that creates the harvest so abundant. Example moves the world more than doctrine. We take immense recognize the valued presence of a valiant guest of the day. Is an ideal thinker, fair-minded in evolution, honest in facing personal biases, predict in making judgments. Now I request our chief guest, Mrs. Sangeeta ma'am, to address the gathering. A warm, sunny welcome and a good morning to everyone, those who are present here. I don't want to take much of your time, and I'm immense pleasure in accepting the management invitation, and I extend my heartiest congratulations for the students, those who have performed a wonderful March Fast on this auspicious day. And today we are celebrating our 76th Independence Day, and hope so we have got our independence on the year 1947. This we have learned through our textbooks, through some freedom fighters. But still, are we sure that really are we very independent? The question says no, because still by the upcoming technological development, we the students are still under the control of electronic gadgets, where still our mind and our physical activities are still being controlled by them. On this auspicious day, I would like to share few of my points for the upcoming generation regarding our influence, what we have in our electronic gadgets. Of course, I accept this is a digital world. We are supposed to involve ourselves in all our activities only through the digital means. But at times, there is no chance. We are being bound inside our limitations, where the talent of each and every individual is being suppressed because of our social media, friends like WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. But that is an actual place where we can explore ourselves. But at the same time, few doesn't know to manage about that, and many of the children, upcoming generation, are being entirely getting deviated only because of those activities. So on this auspicious day, I would like to tell you that please have a dedicated and determination towards your focus on your goals and achieve it with a great success. Use your electronic gadgets in a proper, efficient, talented way in which you can serve the society, and at the same time, I have been here for the 40 years, but during those days, we never find any public school in our places. But you have got a wonderful opportunity to put yourself, educate in a wonderful school called United Public School. You should be very proud of that, where you can enrich your talent, serve you as a best citizen for the society, and at the same time, you can shape yourself. Who knows? Later, you might be a collector, scientist, or even a leading personality from this institution. So you can be very proud that I have got my education through this institution, and at the same time, I think so you can prove yourself to the society for its betterment through your efficient and determination. And once again, I thank the management for giving me an opportunity to present my views on this auspicious day to the gatherings. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. Honor may not win power, but wins respect, and respect earns power. To be inspired is great. To be an inspiration is an honor. Now, I request Engineer S. Shanmugam Sir, Chairman of United Educational Institution, to honor our chief guest. Thank you, sir.
Silambam is not just a martial art, it's a dance of grace and meditation of moment. The name Silambam is a step from the hills, with Silam means hills and Kambam means stuff or sticks. The game is often played on a level hard surface with bamboo sticks that are the same length as the participant's height. Here we have the students to perform Silambam.
Thank you, students, for your brave martial art. To survive in peace and harmony, united and strong, we must have one people, one nation, and one flag. With this patriotism, here is Samiksha of grade 7 to deliver an English speech. Don't be patriotic for one day. Be patriotic from day one. Shri Guruve Namaha. I'm Head Samiksha of grade 7B from the United Public School. I'm here to deliver my Independence Day speech. Today, on this auspicious day, I am highly honored to deliver my Independence Day speech in front of you all beloved people. 15th August is a day that every Indian must cherish as we value the most precious thing, that is freedom. We all are gathered here to celebrate 76th Independence Day. As we all know, India is a country of unity in diversity. So likewise, every religion people stood forward together to oppose British government. Our country, India, has had a glorious past of 75 years since independence. We are constantly moving towards growth, development and progress. India has contributed the efforts and made the place built stronger. But how can we overlook those efforts and contributions? Yes, we are talking about our freedom fighters who fought bravely and sacrificed their lives for the freedom of the people. Independence Day is filled with patriotism and love of one's country. Patriotism doesn't mean being a freedom fighter or by serving the people by being an Indian army. The true meaning of patriotism lies in the way how we help the poor people of the country, which leads to the great path of success. Indians should feel very proud to be born on this miraculous land where every religion is respected and accepted. We have to set up one thing. Nation comes first. Caste, religion are secondary. Let's join together and enjoy the golden moments of independence. Wishing you all a happy 76th Independence Day. Jai Hind. Thank you for your impulsive speech. Rani Velunachia was the queen of Sivaganga estate from 1780 to 1790. She was born on 3rd of January 1730 and passed away on 25th of December 1796. And she was the first women freedom fighter. Here are students of grade 7 to enact a skit on Velunachia's life history. வேலுநாச்சியார் 1730 ஆண்டு ராமநாதபுரம் மன்னர் செல்லமுத்து விஜய ரகுநாத சேதுபதிக்கும் சக்கந்தி அம்மையாருக்கும் மகளாக பிறந்தார். வேலுநாச்சியார் தமிழ், ஆங்கிலம், உருது ஆகிய பல மொழிகளில் சிறந்து விளக்கினார். இது மட்டுமன்றி சிலம்பம், வெற்போர், குதிரை ஏற்பம், வாள் பயிற்சி ஆகியவற்றிலும் சிறந்து விளக்கினார். அவ்வளவு சிறப்புமிக்க வேலுநாச்சியாரின் தேசிய காட்சிகளை காண்போம் வாருங்கள். காட்சி 1. சிவகங்கை அரண்மனை. நடிகர்கள் முத்துவடுகநாதர், அமைச்சர் வேலுநாச்சியார், ஒற்றன், குயிலி, மருது சகோதரர்கள். வணக்கம் அரசே. எனது அவையை அலங்கரிக்கும் அமைச்சர் பெருமக்களுக்கு வணக்கம். நாட்டு நடவடிக்கையை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? தங்கள் செங்கோலாட்சியின் கீழ் வாழும் மக்களுக்கு என்ன குறை அரசே? மக்கள் மட்டுமின்றி மண்ணில் வாழும் அனைத்துயிர்களும் நலம்.
இதை கேட்கும் பொழுது மனமகிழ்ச்சியில் திளைக்கிறது. இந்த நிலை நீடிக்கவே நான் விரும்புகிறேன். அரசு பிறந்தொகைக்கும் வீரசிங்க வேல்நாச்சியாருக்கும் வணக்கம். கர்னல் வேல்ஸிடமிருந்து ஓலை வந்துள்ளது. குயிலி, இதை வாங்கி படி. சிவகங்கை அரசவைக்கு தெரிவிக்கும் செய்தி என்னவென்றால், எங்கள் நாட்டிற்கு நீங்கள் வரி செலுத்தும் உரிமையை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமாகிய நாங்கள் பெற்றுவிட்டதால் நீங்கள் எங்களுக்கு வரி செலுத்த வேண்டும். என்ன ஒரு தைரியம் அவர்களுக்கு! நீங்கள் உத்தரவு கொடுத்தால் அவர்கள் தலையை உங்கள் பாதத்திற்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். இதில் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சி இருக்கிறது. எதற்கும் நாம் சிந்தித்தே செயல்படவும். மறு சகோதரர்களே, கோம் கொள்ள வேண்டாம். நீங்கள் இருவரும் என் இரு தோள்களாக இருக்கும் வரை ஏக்காவலியும் எனக்கு இல்லை. இதோ பாரு ஆங்கிலேயனே, இந்த சிவகங்கை சீமை முத்துவடுகநாதர் எந்த வரியும் செலுத்த மாட்டார். ஏற்காவிட்டால் நாங்கள் போருக்கும் தயார் என்று சொல்லிவிடு. காட்சி 2. இடம் காளையார் கோவில். நடிகர்கள் முத்துவடுகநாதர், பொதுமக்கள், வீரர்கள். காளையார் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் சென்றிருந்த முத்துவடுகநாதரை சூழ்ச்சியார் ஆங்கிலேயர் கொன்றுவிட்டனர். வாருங்கள் அரசே, வாருங்கள். ஐயோ அரசே, கோயிலுக்கு வந்த உங்களை சூழ்ச்சியால் கொன்று விட்டனரே இந்த கயவர்கள். அரசர் இல்லாத நாடு ஆண்டமில்லாத ஆலயம் போல் ஆகிவிடாதா? இந்த செய்தியை உடனே அரசியாரிடம் சென்று சொல்ல வேண்டும். அரசியாரே, அரசியாரே, என்னாய் வெட்டுறது? எதற்கு இந்த பதற்றம்? கோயிலுக்கு சென்ற அரசரை சூழ்ச்சியால் கொன்று விட்டனர் அந்த கயவர்கள். ஐயோ, என்ன கொடுமை இது! எதிரின்று புரியாமல் சூழ்ச்சியால் கொன்று விட்டனர் அந்த ஆங்கிலேயர்கள். மன்னரை கொன்று விட்ட அந்த ஆங்கிலேயர் நான் அழிக்காமல் லோய மாட்டேன். குயிலி, அந்த வாளை எடு. வேண்டாம் அரசியாரே, வேண்டாம். பரங்கியர்களிடம் துப்பாக்கிகளும் படைகளும் உண்டு. நம் வாள் இதன் முன் நின்று ஜெயிக்காது. முதலில் ஆயுதங்களையும் படைகளையும் திருட்டுவோம், பின்பு நம் வீரத்தை காட்டுவோம். இது ஒரு நல்ல யோசனை. காட்சி 3. இடம் காடு. நடிகர்கள் வேலுநாச்சியார், உடையாள். கடவுள் இந்த வேலுநாச்சியார் தைரியம் இழக்காமல் மருது சகோதரர்களின் ஆலோசனைப்படி காட்டு வழியாக சென்று கொண்டிருந்தாள். செல்லும் வழியில் உடையாள் என்னும் ஆடுமிக்கும் பெண்ணை சந்திக்கிறாள். தண்ணீர், தண்ணீர், தண்ணீர். யாரம்மா நீங்கள்? பார்ப்பதற்கு எங்களை காக்கும் தெய்வம் போல் தெரிகிறீர்களே, யார் நீங்கள்? நன்றி. யாரம்மா நீங்கள்? என் பெயர் உடையாள். நான் மாடு மேய்க்கும் பெண். சிறிது பொறுத்திருங்கள், உண்பதற்கு உணவேற்றுவாரேன். நம்மை விட்டு போகும் நிலையில் உள்ளது. இந்நிலையில் ஒரு பருகை கூட இறங்காது. என்னை எல்லோரும் வேலு நாச்சியார் என்று அழைப்பார்கள். சுதந்திர கட்டை சுவசிக்க நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் தான் எங்கள் மகாராணி வேலு நாச்சியாரா? உங்களை இக்கோலத்தில் நான் காண வேண்டும். ஐயோ, என்ன கொடுமை இது! உடையால் நம் நாடு அந்நியரின் அவரப்படியில் சிக்கி தவிக்கிறது. சுதந்திர கனவை சுசுவிட்டு எரியவே நான் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறேன். பரணரின் படிகள் என்னை 4 பக்கமும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இத்தருணத்தில் என் தாகம் தீர்த்த உன்னை உயிர் போகும் வரை மறக்கவே மாட்டேன். விதியிருந்தால் மீண்டும் சந்திப்போம். பண்ணைகள் என்னை கேட்டால் தெரியாது என்று கூறிவிடு. அம்மா, அந்த வழியில் செல்லுங்கள். அன்னையே நீங்கள் அடைக்கூடிய இடத்தை அடைந்து விடலாம். வெற்றிவேல் வீரர். அந்த வழியாக ஒரு பெண்மணி சென்றார்களா? இல்லை, யாரும் செல்லவில்லை. பொய் சொல்லாதே, சொல். இல்லை, யாரும் செல்லவில்லை. உன் நடவடிக்கையில் எனக்கு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. இல்லை, யாரும் செல்லவில்லை. கட்டர் ஹேண்ட்ஸ்.
கரங்கள் மட்டுமல்ல, என் உயிரே இந்த குண்டளவு மிக காணிக்கையாக சமர்ப்பிக்க நான் தயார். கைகளை வெட்டிய பிறகும் இவ்வளவு தைரியமாக பேசுகிறார்கள். என்ன நாட்டுப்பற்றுகளுக்கு? கில்ஹார் உடையாள் உடையாள் விட்டார். வாழுங்கள் செல்வம். காட்சி 4. இடம் மைசூர் அரண்மனை. நடிகர்கள் வேலுநாச்சியார், மறு சகோதரர்கள் ஐதர் அலி, குயிலி. 8 ஆண்டுகளாக மறைந்து வாழ்ந்து ரகசியமாக படை திரட்டி ஆயுதங்களுக்காக மைசூர் அரசர் ஐதர் அலியை சந்திக்க செல்கிறார் வேலுநாச்சியார், மருது சகோதரர்கள், குயிலி. அரசே, தங்களை காண வேலுநாச்சியார் மற்றும் அவர்களின் நண்பர்களுடன் வந்துள்ளனர். வர சொல்ல அவர்களை. வணக்கம் அரசே. பெண்ணினத்தின் பெருமையை நிலைநாட்ட வந்த வீரத்தின் பிறப்பிடமே, வருக வருக. தமது துணிவையும் தன்னம்பிக்கையும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். என்ன வேண்டும் என்று கேள். நன்றி அரசே. அந்த ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து எங்கள் நாட்டை கைப்பற்ற எங்களுக்கு ஆயுதங்கள் பட வேண்டும் அரசே. இந்த பெண் சிங்கத்திற்கு உதவுவதற்கு நான் பெருமை அடைகிறேன். என் படையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சரி, ஆகட்டும். உங்கள் திட்டம்தான் என்ன? அரசே, ஆங்கிலேயர் ஆயுதத்தை ராஜராஜேஸ்வரி கோவிலில் மறைத்து வைத்துள்ளனர். அதை நான் என் மீது நெருப்பை ஏற்றிக்கொண்டு அழிக்கப் போகிறேன். நீ வேண்டாம். வேண்டாம் அன்னையே, வேண்டாம். நாங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் கவலை கொள்ள வேண்டாம். நாங்கள் அந்த வஞ்சகர்களை அழிக்கிறோம். ஆம், நாங்கள் அவர்கள் அளிப்போம். மருது சகோதரர்களே, நீங்கள் இருக்கும்போது எங்களுக்கு என்ன கவலை? அந்த ஆங்கிலேயர் ஆயுதங்களை மறைத்து வைத்திருக்கும் ஆலயத்தில் பெண்களுக்கு மட்டும் அமாவாசை அன்று அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. நான் உள்ளே போய் ஆயுதங்களை அளிக்கின்றேன். அவர்கள் எதிர்பாராத நேரம் அரசியார் அப்பொழுது படைகளோடு உள்ளே வந்தால் நமது வெற்றி நிச்சயம். காட்சி 5. போர்க்காட்சி. Except ladies, don't allow male to enter the temple. Go and have an eyes around the place. Yes, sir. நமது படை உள்ளே நுழையட்டும். வெற்றி 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 வெற்றி. நமது வெற்றிக்கான காரணம் வேற யாருமல்ல, உடையாள் மற்றும் குயிலி தான். அவர்கள் செய்த தியாகத்திற்கும் வீரத்துக்கும் துணிவுக்கும் நான் தலை வணங்குகிறேன். இக்கதையில் வேலுநாச்சியாராக அனன்யா, முத்துவடுவராக சம்யுக்தா, மருது சகோதரர்களாக பிரசன்னா மற்றும் தீபக், உடையாளாக தனுஷி, குயிலியாக கோபிகா, ஐதர் அலியாக ஜிஷ்ணு, பிரிட்டிஷ் கவர்களாக நிஷாந்த், ஆகாஷ் மற்றும் தேகன், பொதுமக்களாக அர்ச்சனா மற்றும் பிரணீத், அவர்களுடன் வாசிப்பாளராக நான் அஸ்வினி கவி. வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் வாழ்க்கையை தத்ரூபமாக நடித்து காட்டிய எம் பள்ளி மாணவ செல்வங்களுக்கு நன்றிகள். ரத்தம் நித்தம் சிந்தி சிறையில் செக்கெழுத்து தூக்கு கயிறுக்கு இரையாகி துப்பாக்கி தோட்டாக்களுக்கு உயிரை தந்த முன்னோர்கள் வாங்கி தந்த சுதந்திரம். பெற்றெடுத்தவள் அன்னை, பாதுகாப்பவன் தந்தை, ஏனில் இருவரின் மொத்த உருவில் என் தாய்நாடு இந்தியா. பெற்ற சுதந்திரம் பேணி காத்திட ஒற்றுமையுடன் பாடுபடுவோம். மொழிகள், மதங்கள், இனங்கள் வேறுபடலாம், ஆனால் இந்தியனாக ஒன்றுபடுவோம் என்று கூறி தன் உரையை தொடங்க வருகிறாள் எம் தோழி ரித்திகா அவர்கள்.
அனைவருக்கும் வணக்கம். சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். நான் வாழ்கின்ற இந்திய நாட்டிற்கும் நான் பிறந்த தமிழ் மண்ணிற்கும் என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை நான் தொடங்குகிறேன். ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தில் 200 ஆண்டுகள் அடிமை தலையில் இருந்த நம் பாரத நாட்டு மக்கள் கற்பனையில் விடுதலை பெற்றதாக எண்ணி மகிழ்ந்தனர். ஆடுவோமே பள்ளி பாடுவோமே, ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று பாடினார் பாரதியார். ஆனால் சுதந்திரம் அடைவதை காண்பதற்கு 1/4 நூற்றாண்டு காலம் முன்பே இயற்கையோடு கலந்து விட்டார் அந்த எதற்கும் அஞ்சாத கண்கள். இந்தியா எனப்படுகின்ற பாரத நாட்டிற்கு சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகள் கடந்து இப்போது நாம் 76ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளோம். இன்றைய தலைமுறையினரிடம் போய் சுதந்திர தினம் என்றால் என்ன என்று போய் கேட்டால் அவர்களில் பலர் கூறுவது வெறும் அரசு அலுவலகங்களிலும் பள்ளி கல்லூரிகளிலும் கொடியேற்றப்படும் ஒரு தினம் என்பது. அதிலும் சிலர் சுதந்திரம் எளிதில் கிடைத்து விட்டது என்று எண்ணுகிறார்கள். உண்மையில் சுதந்திரம் எளிதில் கிடைத்து விட்டதா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக கிடையாது. அதை தெளிவு கூறவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன். பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நம் முன்னோர்கள் நாம் நன்றாக வாழ வேண்டும் என்று எண்ணி சுதந்திரம் பெற வேண்டும் என்ற உயரிய லட்சியத்தை கொண்டு தங்களின் உடல் பொருள் ஆவி ஆகிய அனைத்தையும் நமக்காக தியாகம் செய்து பெற்றுக் கொடுத்ததுதான் இப்போது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் சுதந்திரம். சரி, நாம் அடிமைப்பட்டது ஏன், எப்படி என்று யாராவது எண்ணினீர்களா? நான் சொல்கிறேன், கேளுங்கள். பழங்காலம் முதலே பாரத நாடு செல்வம் மிகுந்த நாடாக உலகெங்கும் அறியப்பட்டது. மேலும் இங்குள்ள ஆன்மீகம் மற்றும் தத்துவவியல் சிந்தனைகள் உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து அறிஞர்களையும் தேடல் கொண்டவர்களையும் பாரதத்தை நோக்கி ஈர்த்தது. எனினும் கடந்த 500 வருடங்களுக்கு முன்பு ஐரோப்பிய கண்டத்திலும் மற்றும் பல நாடுகளில் உள்ள வியாபாரிகள் இங்கு கப்பல் வழியில் வரத் தொடங்கினர். முதலில் வணிகம் மட்டுமே செய்ய வந்த ஆங்கிலேய அரசு நம் நாட்டில் உள்ள இன குல மத மொழி வேறுபாடுகளை அறிந்து கொண்டு நம்மை சிறிது சிறிதாக அடிமைப்படுத்த தொடங்கினர். இதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத நம் இந்திய தலைவர்கள் இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டனர். நமக்காக பல போரிட்டு பலர் வீர மரணமும் அடைந்தனர். மேலும் நம் நாட்டின் மீதும் நம் நாட்டு மக்களின் மீதும் தீராத பற்றும் அன்பும் கொண்ட பல தேசப்பற்றாளர்கள் இந்த கொடுமை கொண்டு மனம் நொந்தனர். இதற்காக காந்தியடிகள் அகிம்சை வழியில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார். ஆயுதங்கள் இல்லாமல் அகிம்சையால் மட்டுமே அனைத்தையும் வெல்ல முடியும் என்ற கொள்கையுடன் மகாத்மா காந்தி, கொடிக்காத்த குமரன், லாலா லஜபதி ராய் போன்ற பல போராட்ட வீரர்கள் பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்து நடத்தினர். பல ஆண்டுகளுக்கு பின்பு விடாமுயற்சிக்கு அடிபணிந்த ஆங்கிலேய அரசு 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி அவர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டதாக செய்தியை அறிவித்தது. அப்போதுதான் ஆங்கிலேய ஆட்சி எனும் கொடிய ஆட்சி நம் நாட்டை விட்டு வெளியேறியது. இத்தகைய தியாகங்களை புரிந்து கொண்டு இந்த சுதந்திர தினத்தை நம் பெருமையுடன் கொண்டாடுவோம். மேலும் இத்தகைய தியாகங்களுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். நாடு சிறந்தால் நாமும் சிறப்போம். விடாமுயற்சி எப்போதும் வெற்றி தரும் என்பதை நினைவூர்த்தி வாழ்க வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ் என்பதை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அகன்றது அந்நியனின் நரித்தனம், வென்றது எம் பாரதம். அகிம்சையில் கிடைத்தது சுதந்திரம். இனம் மொழி கடந்து நேசிப்போம், சுதந்திர காற்றை சுவாசிப்போம் என அழகாக எடுத்து கூறிய எம் மாணவிக்கு நன்றி. Rani Velu Nachiyar was a queen of Sivaganga estates from 1780 to 1790. Ahead is V.O. Chidambaram Pillai, famously called as Kappalottiya Tamilan. The play recalls the freedom fighters' life that venture against tremendous tribute for the freedom fighters. Here are students of grade 6, 7, 8 to extract about Chidambaram. Chidambaram. Characters, main roles: B.O. Chidambaram, Subramania Shiva, Pandit Durai, Ash, Police, Crowd. Introduction. Scenario 1. B.O. Chidambaram was born on 5th September 1872 in the town of Attapidaram in the Tuticorin district of Tamil Nadu.
The title Kappalotiya Tamilan, the Tamil helpsman given to Valliyappan Olaganathan Chidambaram Pillai, BOC, was for no small reason. B.O. Chidambaram, an Indian Tamil freedom fighter and a politician, founded an indigenous Indian shipping service, Swadeshi Steam Navigation Company, that plied between Tuticorin and Colombo. This was the first such venture during the management of the British. Now, let us see the discussion regarding shipping movement. Welcome. Balavanadam Jamin Pandit Durai sir, Subramanya Shiva sir. God have blessed me with privilege of seeing everyone together at here. Please take your seats. Chidambaram, why do you stand? Please take your seat. I want to stand, Shiva, not only me. We must stand. How many corruptions and how many obstacles? Whites are rich and powerful. We must stand against them, and it was impossible. Pandit Durai, let's make impossible to possible. There are only 50,000 of the whole India, but we have 30 crores, which is strength. In what way will our sailings white man company benefit us? Most of our investors doubt that is a futile struggle. He takes here authority as long he thinks he can earn here. If there is no profit, he does not stay even a single day at here. Sir, excuse me, it's like a crane holding a butter on his head. All visionary projects are like this. We are not ready to accept any projects that give immediate results. As you said, the wine man has a lot of money power, but my goal is to tilt that power. That's why who had already captured some from us while I take contract and now refuses to give the ship. The ship is split and the swollen is left as. We had ordered the another ship from Colombo, but it seems it will drown us in the sea. We must abandon that too. It's true. The white man is a money-grabbing merchant. He'll go to any extent to earn money. There are weapons to fight. On the other side, it is non-violence. Leaving both, what is this new strategy? Weapons ask for blood, non-violence ask for patience. Let them fight in their own way. But my plan is to drive those away who came with the trade with the same trade. How is that possible? We all know Arbonite Bank that is started by the whites is on the verge of closing down today due to many losses. How many innocent people invested in it are standing in confusion today? What the white man needs is profit. What does he care about our people? The white man trembles at this. No one can enslave if we are economically and industrially self-sufficient. Indeed, your plan is excellent. We will reach the level where is no one is afraid of white people. Yes, Shiva, we will reach the level. Pillai, you are a social scientist. I doubt that we have that capability. Do not doubt Pandit Durai. Once upon a time, the Tamils lived in the Rome, which is in the west, traveled to the Java Sumatra in the east. During those periods, Tamils were living very freely. To return back to that position, we had to dominate the sea. What is the purpose of this company? Indians at reasonable rates. Why should we travel all over the world? Our business relationship will grow through this, will be confirmed. Secondly, training centers and schools for shipbuilding and sailing should be established. Thirdly, all the Asian nations should be united through this. Fourthly, our country should trade with all over the world apart from Asia and make it to stand as a superpower. Not even a single word came out of your mouth to earn lakhs and become rich. We all are idealists, Pandit Durai. How to raise money for all this? The money should be collected in the range of 25 rupees per person, and many investors are ready to invest a large amount of money in our project. And even I'm talking to the Bank of India, which intends Laddu Gopal Das to give us a loan. That's an amazing project. If we only continues it, all Indians are capitalists. Yes, Shiva. Pandit Durai, you are the one who should strengthen our company by being the secretary.
I must be very privileged to be an secretary of an organization where you are the leader. You are not just a lawyer, an economic genius too. This will be realized by everyone one day. This indigenous shipping company is not to show who I am, is to prove who we are. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Scenario 2. B.O. Chidambaram have been returned from Bombay with the ship Gallia and Lowe from France. He have heard that many atrocities are being committed against the workers in Coral Mill, which is run by our Harvey in our Tirumantra city, Thuthukudi. B.O. Chidambaram established a trade union and immediately announced a strike. Arrogance of authority, arrogance of authority. We need incremental earning and weekly holidays. Arrogance of authority, arrogance of authority. Dear workers, the wage is not enough for a leg and stomach porridge. Arrogance of authority that does not come down even when we are ill health and refuses to give reasonable holidays too. That is the management of the Coral Mill. The White has only two trump cards in his hand. One is the commerce and another one is the factories. Until we dominate the both, we'll be free and freedom for us too. Let me destroy the foreign domination and let us root out the English dominance out of our country. Vande Mataram, Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram. Scenario 3. Ash Durai, the sub-collector, meets B.O. Chidambaram regarding Coral Mill protest. Mr. Chidambaram, please take your seat. Mr. Chidambaram, you have started a shipping company opposite to the British Navigation Company. I thought you wanted to be a boss. You are a boss or a worker? I'm hard working for this nation and society. Nonsense. Your motive is always against British. This is treason. We won't crown you as a king. Opposing you is not treason. Who are you to choose us? You have no right to vote. There is no legal right for ask for anything. After all, you all are Indians, black men. Do you know we born in the land where the sun never sets? Even I think the sun refuses to set because of you. We are black. Even the tip of the flame is black. But your ash, the burned residue. That's what your wife minded. Mr. Chidambaram, you are exaggerating. You can be charged with inciting factory workers and put them in jail. Mr. Chidambaram, let you know you are talking to a collector. I'm talking knowing you are a sub-collector. If you do not withdraw the factory workers strike, you will face dire consequences. Actually, I'm ready to help you. I will get you 1 lakh rupee from the British Navigation Company if you leave the management of Swadeshi Shipping Company. I'm not here to earn. I'm here to end up with the British companies. I think he who does not have the courage to face the consequences. Did you call for this? I'm here. I have a lot of work to do. I'm leaving. What arrogance, Chidambaram. I will destroy your shipping company. Scenario 4. Due to his violent struggle, the plant management has bowed down. It has fixed working hours and guaranteed sick workers with medical facilities and leave benefits. Mr. Chidambaram continuously spoken and acted against the government. So, Chidambaram Pillai considered it as the biggest royal traitor and announced imprisonment for 20 years. First, he imprisoned in Palayamkottai prison and later he transferred to Coimbatore jail. Chidambaram Pillai have struggled a lot when he was imprisoned by the British people. They peeled off his hands, etc. How many losses he have endured for this country? He never gave up. After coming out of the prison, he focused on independent India to become a superpower. Finally, he uttered some message to the youth. We should not only focus our attention on the weapons. We must strengthen ourselves economically too, and agricultural resources should be increased. And there are so many tasks to do. This is the nation should rise with the pride in the hand of self-martyrs.
and those who enslave us should look at us and stand aloof. This is my dream, and this is my message to the youth of this country. Vande Mataram, Vande Mataram. V.O. Chidambaram sustained struggle against the colonial British nullified the sweeping generalization made by some British historian that Tamil Nadu was benighted, that is politically inactive during national movement. The images of struggle and national assertiveness left behind by V.O. Chidambaram and his talented lieutenants would continue to inspire the generations to come. Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. Thank you, students, for your mesmerizing performance. कहती भारत को आबादी है जान से प्यारी आज़ादी, जिन वीरों पर हमको गर्व है, स्वतंत्रता उन्हीं का पर्व है। हम सब ने आज एठाना है, आज़ादी को अमर बनाना है। मैं अभी हिंदी भाषण देने को लिए कृषभ आदित्य को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य जी, अध्यापकन और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं कृषभ आदित्य हूँ। मैं 7वीं कक्षा से हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दे आया हूँ। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत में खुशियों और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास और एक महत्वपूर्ण है क्योंकि 1947 में इस दिन देश ने अंग्रेजी शासन से आज़ादी हासिल की थी। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे शक्ति, संकट और संकल्प से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वामी विवेकानंद भारत के सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों ने कुछ हैं। स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन मार्च पास्ट, ध्वजारोहण, देशभक्त विषयों के साथ नृत्य, संगीत और नाटक न केवल भारत बल्कि दुनिया पर स्वतंत्रता का दिवस पर एक आम दृश्य है। स्वतंत्रता दिवस न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा मनाया जाता है। यह दिन हमें देशभक्त, साहस और समर्पण के महत्व को समझाता है। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीर शहीदों स्मृति में हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बलिदान को सराहते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए भारतीय संस्कृति, संविधान और एकता का प्रतीक है। यह दिन हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझाने का और अपने देशभक्ति का प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझाने का अवसर देता है। जय हिंद, धन्यवाद। आपकी भाषण बहुत बढ़िया था, धन्यवाद कृषभ आदित्य। Now I request our chairman, Engineer Shanmugam sir, to distribute the medals to our throwball tournament runners, conducted at United Educational Institutions on Independence Day celebration. Now I call upon Mrs. Kartiga and her team to receive the medals.
Thank you, sir, and the team. It's not that makes us grateful, it's the gratitude that makes us joyful. It's the time to wave goodbye 1,000 times to the cheerful, wonder-struck audience. With a sign of pride and gratitude, here is Madhumita of grade 9A to deliver the vote of thanks. Feeling gratitude and not expressing. It's like wrapping a present and not giving it. We must be grateful to people who make us happy because they are the charming gardeners who make our souls blossom. A warm and graceful morning to the Honorable Chief Guest, Respectable Chairman Mr. S. Shanmugam Sir, Honorable Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, my dear teachers and my dear fellow mates. I am Madhumita from grade 9 and I feel honored and privileged to stand before you to propose the vote of thanks on the celebration of independence of our beloved country, India. On behalf of UPS, I extend a hearty vote of thanks to our Chief Guest, Mrs. S. Sangeeta Ma'am, thankfulness to our Chairman Sir, who always gives us direction and motivation to try new ways to do things better. Thank you, sir, for being our inspiration. Thank you to our Secretary Ma'am, who is a pillar of support and a well-wisher. Thank you, ma'am. Thankfulness to our Principal Ma'am, who always being backbone of our success. You are truly a great mentor and a guide for us. Thank you, ma'am, for your guidance and blessings. The value of school education is not the learning of many facts, but the training of mind to think. I thank the teachers who have guided the students to perform and showcase their innate talents. Thank you, teachers. Last but not least, I would like to thank all the students for presenting a great sense of discipline and enthusiasm during the celebration. Once again, I thank you one and all for being the part of Independence Day celebration and glorifying the day. Thank you. Trigger the patriotism and kindle the love for country by paying due respect to our motherland. May we request everyone to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे जाहे तब जय दाता जनगण मन